everyone, assalamu alaikum, welcome to my channel. In today's video I am going to show you this rainbow eye makeup tutorial. I hope ki ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। এই আই লুকটা ক্রিয়েট করার জন্য ফার্স্টে আমি আইশ্যাডো প্লেট থেকে ব্রাউন লাইট অরেঞ্জ কালার ইউজ করছি। এই আইশ্যাডোটা আমি ক্রিজে ইউজ করছি। নেক্সট আমি ব্রাউন কালার আইশ্যাডো ইউজ করছি। ব্রাউন কালার আইশ্যাডো আমি ক্রিজে ইউজ করব অরেঞ্জ কালার আইশ্যাডোর সাথে। নেক্সট আমি কনসিলার দিয়ে কাট ক্রিজ ড্র করছি। ফার্স্ট আমি গ্রিন কালার আইশ্যাডো ইউজ করছি। সেকেন্ড আমি স্কাই ব্লু কালার ইউজ করছি। থার্ড আমি পার্পল কালার ইউজ করছি। নেক্সট আমি পিঙ্ক কালার ইউজ করেছি। আর এরপর আমি অরেঞ্জ কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি। অরেঞ্জ কালার আইশ্যাডোর পরে আমি এখানে ইয়েলো কালার ইউজ করেছি। ইনার কর্নারে আমি রেড কালার ইউজ করেছি। লোয়ার ল্যাশে আমি ব্লু কালার আইশ্যাডো ইউজ করছি। এখানে আমি কালারগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট আমি গ্রিন কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি। সেকেন্ড আমি স্কাই ব্লু কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি। তারপর পিঙ্ক কালার, রেড কালার, অরেঞ্জ কালার, ইয়েলো কালার অ্যান্ড রেড কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি আমি। লোয়ার ল্যাশে আমি ব্লু কালার আইশ্যাডো ইউজ করেছি অ্যান্ড ওয়াটার লাইনে আমি হোয়াইট কাজল ইউজ করেছি। নেক্সট আমি মাস্কারা ইউজ করছি। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। আই হোপ কি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে
অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। এই ভিডিওটি তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে শেয়ার করো। এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।